Hi! Welcome back everyone! Sa videong ito, magsasagot tayo ng ilang exercises sa applications ng Ellipse. Kung gusto nyo munang subukan itong problem, pwede nyo munang i-pause ang video. At huwag kalilimutang i-like and subscribe ang ating channel. For our first example, a racetrack is in the shape of an ellipse. 100 meters long and 50 meters wide. What is the width? 10 meters from one vertex of the track. So kung mai-imagine niyo, ellipse daw yung shape nung track. So ganun siya ginawa nung kusino man, hindi straight. nung engineer. Okay, ganun niya dinesign yun. Okay, so yan ang ating ellipse. So, resize lang natin na para pleasant siya sa mata. Okay, so sabi, 100 meters long. So, that is 100 meters and 50 meters wide. So, what is the width? 10 meters from one vertex of the track. Ito yung vertices, diba? Ito, tsaka ito. Symmetric naman siya, kaya ang gagawin natin, nahanapin na lang natin yung length nito, 10 meters from one vertex. Okay, so basically yung dalawa yung pinapahanap, pero same lang naman ng sukat yon. So ang una nating gagawin is we will find the equation of the ellipse. Tapos substitute na lang later. So kapag naghahanap kayo ng equation ng ellipse, ilalapat nyo siya sa XY plane. So para hindi mahirap yung mga bagay-bagay, ang gawin nyo, yung center ng ellipse ay nasa origin na lang. So ang gagawin kong XY axis ay ito. So this is the positive X axis, positive Y axis, tas yung center ng ellipse ay 0, 0. And we have a horizontal ellipse. Anong equation ng horizontal ellipse? That is x minus h square over a square plus y minus k square over b square equal to 1. Hanapin si HKAB, mahahanap natin yung equation ng ellipse. Okay? I think mahahanap na natin yung HK kasi ang sinet nating center is the origin. And what is A? A is the length of the semi-major axis. Ito yung major axis natin. Ang length daw nun ay 100. So, yung kalahati ay 50. So, that is 50 meters. So, A is 50. Yung semi-minor naman, which is this one, binigay yung buong haba, which is 50. So, you divide that by 2, you get 25. Okay, kasi ito 100 divided by 2 naging 50. Ito naman ay 50 divided by 2 naging 25 siya. So plug and play itong tatlo doon sa equation. Ang makukuha natin ay x square over 50 square plus y square over 25 square equal to 1. Yan na yung equation ng ellipse, pero hindi yan yung tanong. Pero gagamitin natin yan sa pagkuha noong kung ano man yung hinihingi niya doon sa question. So let me just erase itong mga hindi na natin kailangan. Okay. Ayan. So nililinis ko lang para hindi nakakalito. So ang gusto natin, 10 meters from one vertex. So etong nasa kanan na lang yung pagtuunan natin ng pansin. So, 10 meters from one vertex, gaano kahaba raw iyon? But dahil symmetric naman yung ellipse about the y-axis and the x-axis, kasi ang center niya ay nasa origin, kahit eto na lang yung makuha natin, 10 meters from the vertex. So, pag nakuha mo yon, you double it, makukuha mo yung length nung haba. Okay, so kung gusto mo ng 10 meters from the vertex, ano yung x-coordinate dito? Kung titignan mo siya sa xy axis mo, ang sabi natin, ang length nito is 50. So, ang x dito ay 40 from here. So, ito yung 40.
So, pag pinlog in mo yun sa equation natin, makakakuha ka ng dalawang y. Y na yun, tsaka y sa baba. Okay, so at x equal to 40, meron tayong 40 square over 50 square plus y square over 25 square is 1. And you can easily compute for a y in this case. So what is 40 square over 50 square? 40 over 50 is 4/5. Square that. Anong makukuha natin? 16 over 25. Am I right? Lipat sa kabila. So 1 minus 16 over 25, which is 9 over 25. Wala, I need space. Ito na lang. So, y squared over 25 squared is 9 over 25. You can multiply both sides by 25 square. We will get 9 times 25. And then you get the square root of both sides. You get plus minus 9 times 25. Square root of that is plus minus 3 times 5, which is plus minus 15. So, ibig sabihin, kung babalikan mo yung figure natin, yung y-coordinate when x is 40 is 15, tapos sa ilalim, negative 15. The length of this is 15, this is negative 15, so magiging sukat ng hinahanap mo ay yung length nito, that is 30, kasi 15 plus 15. So, ang answer natin ay 15 plus 15, which is 30 meters. Lagay na lang natin yung unit. Number 2, medyo mas challenging to kaysa dun sa naunang problem natin. Kaya inuna natin siya, hinuli natin ito, no? The arc of a bridge is a semi-ellipse with horizontal major axis. The span is 30 feet and the top of the arc is 10 feet above the major axis. The roadway is horizontal and is 2 feet above the top of the arch. Find the vertical distance from the roadway to the arch at 5 feet intervals along the roadway. So, ang daming nangyari. So, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nun, no? So, meron muna tayong semi-ellipse. Isa-isahin natin. We have a semi-ellipse with horizontal major axis. Let's say this is the horizontal major axis. So, semi-ellipse. And, ang span daw is 30 feet. And the top of the arch is 10 feet above the major axis. So, kaya ko na-conclude na upper portion yung kinukuha natin, no? Kasi, sabi dito, top of the arch is 10 feet above the major axis. So, nasa ilalim yung major axis. So, ito yung sinasabi niya na 10 feet. So, markahan natin yun. So, that is 10 feet. So, sabi dito, the roadway is horizontal and is 2 feet above the top of the arch. So, arch. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi niyang 2 feet. Okay, drawing na. And not to scale ito, ha. 2 feet, tapos nandito yung roadway mo. Okay? So, parang kung isipin mo, ito floor, okay, parang ganyan siya. Ayan. O, kunyari river yan. Kaya meron kang bridge dito. So, dito dumadaan yung kung ano mang keme na dadaan dyan. Okay? So, ang tanong dito, find the vertical distance from the roadway to the arch. So, mga length nito yung pinapahanap. At 5 feet intervals along the roadway. So, ano ibig sabihin nun? So, hanapin mo yung distansya nito. Itong vertical na red na yan. Tapos, susukat ka ng 5 meters o 5 feet along the roadway. Tapos, find mo ulit ito. Tapos, sukat ka ulit ng 5 feet. Tapos, hanapin mo yung length nun. Okay, tapos length nun, binigay na niya, 2 feet. Tapos, ganun ulit sa kabila. So, symmetric naman siya, no? So, bali magkakaroon ka, ilan yung hinahanap mo basically?
meron kang 30 feet divided by 5, meron kang 6 divisions dyan. So, 1, 2, 3. So, yan yung mga lengths na pinapahanap. But since ellipse is symmetric, ang hanapin natin, ito, tsaka yun na lang. And the first step para mahanap iyon ay, of course, find the equation of the ellipse. So, alisin na natin tong stuff na to. Hindi naman natin kailangan. At gaya dun sa previous problem natin, to find the equation of the ellipse, kailangan ilalapat mo yung ellipse sa coordinate planes in such a way that the equation is easy to find. And I recommend that you set the center of the ellipse at the origin. So, ganun ulit. This is the x-axis, this is the y-axis. So, horizontal ellipse ng equation is x minus h square over a square plus y minus k square over b square equal to 1. Our hk is 0. So, a and b na lang. So, ang a is semi-major, no? So, length nito, or ito. Pero binigay, this is 30 feet. So, ang a mo is 15. Ang semi-minor axis natin is 10. Okay. So, ano na mangyayari dyan? Asymmetric yung ellipse sa semi-major tsaka semi-minor axis. Okay, kaya kahit isang portion na lang yung kuhanan natin. Okay, so hanapin na muna natin yung equation ng ellipse. So, mabilis lang ito. So, x square over 15 square plus y square over 10 square is 1. Okay? So, ano yung hinahanap natin? Ito, diba? Yung tatlong yan. 5 feet interval. Or ito. Oops. Pero dito na tayo sa kanan para puro positive lang yung mga gagalawin natin. Ang technique na gagawin na, hindi natin directly mahanap to, no? Itong mga hina-highlight ko ngayon. So, ang hanapin muna natin, ito. Tapos, para mahanap itong mga nasa ibabaw nila, itong mga naka-broken lines, ay subtract natin yung length nitong mga naka-solid from itong length nung distance ng road doon sa sahig, doon sa center, which is 12 feet. Okay, so magmarka tayo ng tagpa 5 feet, no? Sa x-axis. Okay, so burahin na natin yan. So, sulat na lang natin ito 12 feet. So, when x is 5, x is 10, x is 15. Okay, if x is 5, we will solve for y. Positive y lang ang kailangan natin kasi nasa quadrant 1 tayo. So, 5 square over 15 square plus y square over 10 square is 1. Ano ba ito? 1 minus, what is 5 over 15? 1/3, just square it 1/9, which is 8 over 9. So, y square is 8 times 10 square over 9. So, y is, you take the square root of both sides, pero positive lang ang gusto natin, no? So, positive 8, plus, sulat na nga natin, plus minus 10 square over 9. Anong square root niyan? Square root ni 8 is 2, square root of 2, square root ni 10 square is 10, square root ni 9 is 3, or plus minus 20 over 3 square root of 2. So, ang haba nito ay, itong naka-blue ay 20 square root of 2 over 3. So, yung unang sagot na kailangan natin is 12 minus this part. Okay, so 12 minus 20 over 3 square root of 2 feet. So, yan yung unang sagot. Okay? So, yung pangalawa, that is when x is 10. So, anong haba nito when x is 10? So, yung 10, plug in natin dito.
10 square over 15. Mahina ako sa arithmetic talaga. Hindi ko alam paano ako nakagraduate ng mahina sa arithmetic. So, 1 minus 10 over 15 is 2/3 square it, 4/9. So, meron tayong 5/9. So, y square is 5 times 10 square over 9. Get the square root. 5 times 10 square over 9. Ano ba? Paano sulat ko? Ayoko ng pangit. Gusto ko maganda yung sulat ko. Or at least nababasa. Meron tayong plus minus square root ng 5 times 10 over 3. Or plus minus 10 square root of 5 over 3. Okay, so balikan natin yung figure. So eto, iva-violet ko na lang. Si Violet siya ay 10 square root of 5 over 3. Yung positive yung kinukuha natin ha. So kasi ito yung binibigay ng positive. Kung yung negative yung nasa ilalim yun. Nandito yun. Okay, kasi i-equation mo yung buong ellipse. So yung pangalawang sagot ay 12 minus itong thing na yan. 10 square root of 5 over 3. So yun yung pangalawang sagot. Of course, in feet. And what happens if x is 15? Kasi 5 feet interval daw eh. Ito na yon. 5 feet interval, makukuha mo ng y0. So, ano yung distance ng road mo doon sa dito sa baba? Okay, doon sa arc. Part ng arc yun, diba? Ang sagot dyan is 12. Kasi if x is 15, y is 0. So, yung magiging sagot, 12 minus 0 or 12 feet. So, yun yung mga distansya na hinahanap natin, no? So, yung una, ito, which is 12 minus 20 square root of 2 over 3. Yung pangalawa, ito, which is 12 minus 10 square root of 5 over 3. Napapansin nyo, lumalaki, no? Which is dapat lang kasi maliit, tas lalaki yun. Tapos yung pinakahuli siya yung pinakamalaki. 12. So, yung mga nasa kabila, ganun din. Same ng measure. Ito, doon, dito, dito, tapos, ito, tsaka, ayun. So, kung itatanong nyo, ba't kaya pinapahanap yung mga distances na yan? Nasa engineering problems siguro yun, no, sa mga civil engineers. Kung bakit nila kailangan yung mga measures. So, siguro yung mga sukat ng mga pang-support or whatever, cement something or strings na kailangan nila for the bridge. So sana naintindihan niyo itong mga applications na ito. So yun lang, goodbye and take care!